where it is. It's time for English on the Go, which means we're going to look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. And today, our native speaker comes from Germany. Yes, she's from Germany and she's currently in this video clip in Australia. 지금 yes. 호주에서 여행 중인 독일분 리카 씨에게 오늘 이야기를 들어볼 텐데요. 자, 바로 불러볼까요? 리카 씨, 나와주세요. I am currently in Australia visiting my sister, and she lives in Melbourne, but I arrived in Sydney yesterday. And the first thing I noticed was that there were way fewer skyscrapers than I had seen in Melbourne. Maybe it's just the area, but the guy who was taking us to our hotel, he said that there are actually fewer high buildings here in Sydney, and so they're struggling for space. So instead of having lots of skyscrapers, they have more of a landscraper situation. And so recently they've been starting to build higher apartment buildings for everybody to find a place to live in, and of course for them to make more money. Oh, so she said Melbourne has a lot of skyscrapers. Yeah, I'm sure, I've been to Sydney once, and I'm sure there are many skyscrapers. I've seen many skyscrapers. 근데 이제 시드니보다는 멜번이 그런 고층 건물이 많고, 시드니는 오히려 landscraper가 많다라는 이야기를 했고요. 사실 지역에 따라서 어떤 동네를 가느냐에 따라 다르기 때문에 리카 씨가 그런 이야기도 사실 하고 있어요. 그 지역에 따라 다른 것 같다. Of course. So we all know in every area or city, they have a different amount of skyscrapers versus landscrapers. Exactly. It was interesting hearing her story. Why don't we go over everything that she said line by line? Okay. Okay. Why don't we take a look at the first one? I am currently in Australia visiting my sister. I'm currently in Australia visiting my sister. 저는 현재 호주에서 언니를 방문하고 있어요. 언니를 만나러 호주에 와 있어요. 라는 문장인데요. I am 한 다음에 나오는 그 현재를 가리키는 말. She said currently. 네. Currently. currently라고 했습니다. currently 발음 연습만 해보죠. 자, currently인데요. 네. Currently. 네. One more time. Repeat after me. Currently. currently를 발음을 할 때 이렇게 currently 하면 쉬워요. 쉬운데 막상 발음을 빨리 할 때는 currently. 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 Yeah. Currently. 네, 마치 한 음절인 것처럼 발음이 많이 되다 보니까 좀 꼬일 때가 많아요. currently, currently, currently. 그래서 많이 해보시고 tilly도 그냥 ly. Yeah. 마치 t가 없는 것처럼도 발음 많이 됩니다. 그리고 currently가 좀 어렵다 그러면 이해는 되는데 발음하기 까다롭다 그러면 다른 말들도 있어요. 예를 들어서 Yeah. You could say at the moment. at the moment. At the moment, 지금. I'm in Australia. Yeah, at the moment 할 수도 있고 또는 Right now, I'm in Australia. 또는 These days, I'm in Australia. 네, 다 쓸 수 있고요. 가장 쉽게 쓸 수 있는 말이 있다면 또 그냥 now. Now. Yeah. I am in Australia now, Now. visiting my sister. 방문의 목적까지도 뒤에 붙여줄 수가 있겠네요. For sure. Okay, why don't we move on to the second sentence? And she lives in Melbourne, but I arrived in Sydney yesterday. She lives in Melbourne, but I arrived in Sydney yesterday. She lives in Melbourne. 언니는 멜버른에 사는데 저는 I arrived in Sydney yesterday. 저는 어제 시드니에 도착했어요. 즉 지금 시간 순서를 좀 보자면 멜버른에 가서 언니를 만났고 그 다음에 시드니로 또 넘어간 거예요. 그래서 이미 이제 언니는 방문한 거, visiting my sister는 끝난 거예요. 그런 다음에 시드니에 이제 도착을 해서 보니 보이는 것들이 있나 봐요. 그래서 그 다음 문장에서는 가장 먼저 눈에 띈 것이 무엇인지를 말하고 있습니다. Okay, why don't we see what she noticed first when she got there? And the first thing I noticed was that there were way fewer skyscrapers than I had seen in Melbourne. And the first thing I noticed was that there were way fewer skyscrapers than I had seen in Melbourne. 자, 첫 번째로 눈에 띈 것을 가리키면서 and the first thing I noticed라고 했는데요. 그런 다음에 내용이 was that 뭐뭐라는 사실을 처음에 notice했다. Was that there were way fewer skyscrapers. 네. Way fewer skyscrapers. 네, 훨씬 적었다는 거. 무엇보다 훨씬 적었냐면 than I had seen in Melbourne. 지금 이 문장 전체가 과거형으로 되어 있잖아요. 그래서 딱 봤을 때 그 시점에 fewer skyscrapers, 고층 건물들이 더 적었어요. 근데 언제보다 적었냐면 그 전에 멜버른에서 봤었을 때보다 적었기 때문에 had seen을 쓸 수밖에 없는 거죠. Yeah, because it was something that's already in the past. Yeah. But before that. Exactly.
it's okay in many cases to just say fewer skyscrapers than I saw in Melbourne. Yes. 이렇게도 구어체에서도 말해도 사실 틀린 건 아니에요. Yeah, so if you were to just say then I saw in Melbourne, that wouldn't be wrong. But because she's already talking about the past and she's talking about before that, it might be better to say had seen. 네, 이게 더 깔끔하고요. 자, the first thing I noticed 이것도 그냥 그대로 이해가 되고 됐으니까 넘어갈 수도 있겠지만 응용을 좀 해보죠. 예를 들어서 가장 먼저 알아차린 것이 the first thing I noticed라면 가장 먼저 눈에 들어온 것은 The first thing I saw. 방에 들어갔을 때 가장 먼저 보인 것 the first thing I saw when I entered the room. Yeah. 이렇게. The first thing I saw when I got off the plane was 맞아요. 비행기에서 내렸을 때 가장 먼저 본 것은 기타 등등. 그 다음으로 또 이런 것도 가능하겠죠. 가장 먼저 알게 된 것은 The first thing I found out was he was lying. Yes, it happens all the time. Yeah. People lie to each other too often. 자, 그럼 전체 문장 공부 끝냈고요. 다음 문장 바로 보시죠. Maybe it's just the area, but the guy who was taking us to our hotel. Maybe it's just the area, but the guy who was taking us to our hotel. 자, 여기에서 그 단서를 달고 있어요. 어쩌면 이 동네만 그런 걸 수도 있는데 아무튼 저희를 호텔에 데려다 준 사람이 뭐라고 말을 했나 봐요. The guy who was taking us to the hotel, to their hotel. 그 사람이 뭐라고 말했는지는 다음 문장에 나오는데 이 부분에서 maybe it's just라는 부분 설명을 조금 드려야 될 것 같아요. 같이 보시죠. Maybe it's just라고 한 이 표현 그냥 maybe는 아마도 it's just 그냥 뭐뭐일 뿐이다. 아마도 그냥 뭐뭐일 뿐인 것 같아요 라고 생각하면 1차적인 의미는 이해가 되겠지만 사실 뭐뭐만 여기에 해당될 수도 있어요 라는 뜻이에요. 무슨 말인가 하면 예문을 좀 보겠습니다. Maybe it's just me 이렇게 말하면 저뿐인가 봐요. 이 말을 듣고 저 혼자 가나 봐요. 이렇게 오해할 수도 있잖아요. 그게 아니고 저만 그런 걸 수도 있어요. 다른 사람들은 이상하다고 안 느끼는데 Maybe it's just me 뒤에 생략된 말은 Who feels that this is strange. 이런 말들이 생략되어 있어요. 다음 예문. Maybe it's just the lighting. 지금 티셔츠 색깔이 이상해 보이는데 maybe it's just the lighting. 셔츠에는 문제가 없고 그냥 조명 때문일 수도 있어요. Maybe it's just because of the lighting. 이런 말이 또 생략이 되어 있는 거죠. 그리고 마지막으로 Maybe it's just the music. 기분이 굉장히 슬퍼지는데 그냥 음악 탓일 수도 있어요. 이런 것처럼 어떤 이유를 가리킬 때 아니면 이것만 지금 해당되는 건 아닌가라고 말하고 싶을 때 Maybe it's just me, maybe it's just him. 그 사람만 혼자 그렇게 생각하는 걸 수도 있어요 라는 의미로 많이 응용될 수 있는 표현이니까요. 꼭 알아두세요. 오케이, 자 그럼 바로 다음 문장 볼까요? Sounds great. He said that there are actually fewer high buildings here in Sydney, and so they're struggling for space. He said that there are actually fewer high buildings here in Sydney, and so they are struggling for space. 그 호텔에 데려다 준 사람이 뭐라고 말했냐면 He said that there are actually Fewer high buildings here in Sydney than in Melbourne. 네, 멜버른보다 지금 시드니에서 더 높은 건물들이 더 적어서 즉 덜 있어서 So they are struggling for. struggle 하는 거는 힘겨워하는 걸 말하는데요. 뒤에 for가 나온다는 거는 그것을 얻고자 힘겹게 노력한다는 것도 되고 아니면 그게 없어서 힘들어하는 거예요. When you are struggling for space 여기서는 그 공간이 부족한 거고 Right. When you, for example, you can also say other things. Struggling for your job position. Struggling for your job position. 그 일자리를 얻기 위해서 애쓰고 있거나 아니면 힘들어하는 경우 You can struggle for more free time. 자유시간을 내고 싶은데 잘 안 되는 거예요. 그럴 때도 struggle for 쓸 수 있습니다. 다음 문장 보실까요? So instead of having lots of skyscrapers, they have more of a landscraper situation. So instead of having lots of skyscrapers, they have more of a landscraper situation. 문장 뜻을 먼저 보면 그래서 고층 건물이 having lots of skyscrapers, 고층 건물이 많은 대신에 instead of they have more of a landscraper situation. 네. They have a blank situation. more of는 사실 빼고 생각해도 괜찮아요. more of라는 거는 이제 이 상황이 좀 더 크다. Right. 네, 이런 말인데 more of를 빼도 they have a landscraper situation. 면적을 많이 차지하는 건물 상황 좀 이상하거든요. 상황이라는 말을 넣게 되면 좀 어색하게 될 수 있지만 Right. 그 말은 그냥 이러한 상황이다. Yeah, so it's basically this kind of status or situation. And we say that for a lot of things. And so I have a
I'm having a hair situation. It means something's wrong with your hair, so you can't leave, right? You have to fix it. hair situation이라고 할 수도 있고 bad hair situation. Yep. 머리가 마음대로 스타일링 안 되는 지금 스타일링 하고 싶은데 예쁘게 안 나오는 상황. bad hair situation. I have a 만약 제가 촬영을 다 준비해가지고 나가려고 하는데 커피를 엎질른 거예요. I have a coffee on my shirt situation. 이렇게 yeah. 앞에 Or a coffee stain situation. coffee stain situation. Yeah. 앞에 situation을 꾸밀 수 있는 말을 얼마든지 넣을 수가 있습니다. Yeah, so you can do anything. All right, let's move on to the next one. And so recently they've been starting to build higher apartment buildings. And so recently, they've been starting to build higher apartment buildings. 그래서 최근에 그 이후로 recently 최근에 they've been starting to build 짓기 시작하고 있어요. higher apartment buildings 더 높은 아파트 건물들을 짓기 시작했대요. 어디에서? In Sydney. 다음 문장 보시죠. For everybody to find a place to live in and of course for them to make more money. For everybody to find a place to live and of course for them to make more money. 네, 이 아파트들은 어떤 아파트인가 하면요. For everybody, 모두가 to find a place to live in, 살 곳을 찾기 위한 아파트들이고요. And of course, 물론 아파트를 짓는 사람 입장에서 봤을 때는 Of course. for them to make more money. 그래서 주민들 입장에서는 살 곳이 필요하고 건설사 입장에서는 돈을 더 벌기 위해서 높은 아파트들을 지금 더 짓고 있다고 그 호텔에 데려다 준 사람이 이야기를 했다는 내용을 이렇게 전달해 줬습니다. Okay, so since we've gone over what she said, let's take a look at it one more time for review. I am currently in Australia visiting my sister, and she lives in Melbourne, but I arrived in Sydney yesterday. And the first thing I noticed was that there were way fewer skyscrapers than I had seen in Melbourne. Maybe it's just the area, but the guy who was taking us to our hotel, he said that there are actually fewer high buildings here in Sydney, and so they're struggling for space. So instead of having lots of skyscrapers, they have more of a landscraper situation. And so recently they've been starting to build higher apartment buildings for everybody to find a place to live in and of course for them to make more money.